So, hi guys, it's Monday, May 4, and it's already 12 p.m. I don't know if kalang mapadayon ko ning vlog, but I've decided na mag-vlog ko kasi I think it's a very busy month and week kasi we have an RT fest and eventually may sinalihan ako and I would like to document it. Kaso, hindi ako sure if mapanindigan ko siya na Pero anyways, today is the start of our filming for RT Fest short film since I'm part of it and today is our first day of filming. And later also at 6, we have a practice for hip-hop, street dance, and I'm not sure if madayon siya cause wala pa mi praktisanan. Our school implemented online class every Monday and Saturday because of the oil crisis and everything what's happening in our world. Yeah. So, we cannot go to the school. Di kapoy na ko maghuna-huna pa lang, but yeah, pinasok ko to, ginusto ko to, kaya ako lang din mag-suffer. Starting this week, I only have one class per week, which is Friday, kasi all of our subjects to Monday to Thursday nag-give na lang sila ng PT, kasi doon na sila nag-discuss last week and PT na lang kami up until kung when yung exam namin. So, I hope na ako'y output vlog for the end of the month or after the Artifest. Yeah. See you. Anything you ask me to. So guys, kami sa Sandawa ron right now because we're filming na. So, nakmusta man ka na? Kaya, ato lang. Okay na? Go. Naka-play na nadra. Usa man natin! Main character! Term lang sa giingon na tong mama. Katong. Pag ingon niyag hi ma, okay na ang hi ma. Action! Musta man ka na? Diha na? Niya, asa man mo lang lahat? Katuod ay mo. Cut! Okay. Okay. Hi guys. Guys, late na ko for practice later. Ako sa SM right now. Wala di mag-vlog. Pagawas na ko. Nag-reason ako dito na malate ko kay nag-film kami for short film for Artifest. And dili ko makasibat kaya ako ang director. So, I'm 1 hour late na, I believe. Pero ko hindi ko hawd, but sinani sakay ko og pamintal. Look at this one. Ano ba na jeep? I need to. Dan, I'm so sorry, Dan. Sorry so much. Gago.
Magandang araw, Pilipinas! I am Crisea Kane BT Mario. And I am Julica Montalban. And I am Christian Sancho. And I am Wilmaric D. Dizan. Radiator. Wow! 건강한 걸 줄 때 감독님 오시겠죠? 학교에서 럭비 Basig namoy ka na. Dira lang ka ha. Bye. Hindi ako man ah. Pagka-private ka, ano? Bakla, waka kabuya. Biya. Dapat nag-tweet yan. Saka, ay. Bibi ako, Jen. Yang agad na to ganyan. Nasakit na kaya kong kalawasan. Naulanan pa jud. And I don't know what's the time. I believe, ano na siya, mga 11. But here I am. Pauwi pa lang. Manok si Action kung may bungay. Tusa mila. Baila. Ide kauban la. Ngano man la. Okay la. Let's go. Bye la. Nagwapo na gyud ilang entrance, no? Di ba naani sa una? Naya pa to ay. Ano na? Hi guys, we're here at Isla Jardin. I don't know what's the time, but I feel like 2 na ata, 2:30 and namin sa pool na lang dira mo ang cottage and later na lang may mag-ato sa beach pero dito na migikan pero wala pa mi naligo to kaya picture na lang kami.
Sancho, Christian. Sengas, Christian. Siwa take the place. Ulabar, and then Preston. Kamataga. Ano yung ganing mong grado ay diligent ni. Ang Sa music. kani jacket. O maulang gid ang problem ani niya nga. So guys, pauli pa lang ko. And rin na ako matabaw. Oh my gosh. I'm here at Rojas. Wala lagi jeep. Gan kay ko agenda pag uli. Nagplano pa ko ganing hanga maglabak ko and all. But sila ko kapuyon ako. Ang ano na lang guro ko. I'll do my homework. Hello. Sundo ko niya guys. Deep tiger. Kailangan nating huminto at huminga. Narap linya. Diwa narap linya. 5, 6, 7, 8. Diwa narap linya. 5, 6, 7. Kasi ili may kasulod sa Rojas kay naka-backpack ko. bada, pero Sabi na kung magpabilin sila og bag sa kanang bilinanan kailangan di dapat dili ka taga Davao. unsa di dapat unon sa no, like unsa siya soft copy lang basa. Oh, soft copy lang. CNA tanan per group. Edit. Say edit. Kanya og kan Example. dili ka ng link. On the way may sa dorm ni ano guys, Christian Sancho. Punta na siya. Okay, ibili na mo among bag. Wa 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 wa. Go guys, sikat ka na. Ipagod ka ng haon sa sapatos. Nice, manggod. Ayan, chan. Mana lang to sila. Ayun na lang ganun. Okay ra, manggod. Ma-compliment. Oh, it's a food trap. Kaya na ka to? Bakit manisan sige? Pwede Tara, ay. bahala na ni Gary. Ha? Magkaon na lang mi diri na. Ikaw? Ay, ikaw. Bullshit. Karoon ba rin niya? Wala ko nagdalaog. Oh my god, nalapaw na ang ano guys. Kanal good na siya. What the fuck? Oh my god, wait lang. Time check guys. It's currently 11 something. And look at the documentary yun. Basta mo siya waterfalls. Tapos nag-aapaw na yung mga kanal. Tapos ang mga kanal guys, sa mo ano, kaya nandalum, kaayo. Oh, look. Kanal na siya dira, pero it is full of water. Oh my god. Ala, gasyong ang manok. Hipos ka ang manok? Basta. Basta. I've got this ass in the coast.
Who's is in there? So, walay tao sa balay. First time na ko to mall all by myself. Gikan ko sa eskwela ka ni Kuya na pwede hatod and breaks mo na lang ko dito to check something for costume for street dance. Napagod ko ligo. Pagkit ka ko yan to diri like I bought melon shake. And it is so freaking hot. I'm going home already. Walang upbeat ba yung topic? Walang shower? Time check. It's 12 a.m. Ay, pabidyo, Jo. Napo ako sa buhangin, guys. Time check. Alas 12 na, guys. Ayoko kami balay. Advantage, 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 advantage. Late night eating. Late night? Midnight? Midnight yan. Pero wala yung birthday. Ay, birthday ka ning binog. Wala ko. Sayang. Karon. John karon ay May. Alam kong sakit niya. Ay, hindi biga. Di ba, Jo, February 14 ko? Ikan. Wala na mga puso. Yes, mag-duty ko. What? Ipon mo ito ba sa pagkakas? Sudugan niya ko. Inyo ha? Pana ka? Sino doon? I'll let your body decide. Gani, dili ka ni Mao. Oh my God. Magpabasa na lang ng ulan. Ito, liksi ko. Iturawan ka nito. Ilang makit na ito. Bay, di ta kaigo dira yun. Guys, time check. It's 1 in the morning and I'm still here. Rojas. Ikan pa may buhangin ko dito may nag-practice. And guys, it's raining and there is no jeep at all. Like what the heck? Makakauwi pa ba ako? And wala ko kabalo sa call time ugma. Mag-duty ba ko? But I think mag-duty ko kay I don't know. I think mag-duty ko para dili maka-pay of penalty. Bay, mag-alas 2 naman ata. Legit. Wala dyan ano. Wala jeep. Wala ba sig wala? Jude yun. I hope makauli na ko. Gano'n na ay. Sabi. Saya ka yung inaugurator check. Lifetime waiting for us. Ako din rin. Smoke and ashes from these letters I'm burning. Was no Ayaw. So kita na so kulang.
Ala, lato pa. Balik siya buko. Ready, Ton? 1, 2, 3. Bounce! Pag 10 sila mo gabay yun. Mabuhatan ta mong film. Hi guys. Bali. Ay, kita ko! Ginagamit mo tuloy mo. Porn siya ka na. Diba, dili mo daw siya apilon. Abi ka dito sa kwan? May emotional ko sa kwan tayo. Uy, sa Ay, nakahilak ko ba na? legit. Imagine pagod na ako, like. Imagine na daw. Ano sa'yo mo na-imagine? Magdudroga tayo. Hindi ka na maging... Next cover. Lo, ayaw. Diyan bigyan natin si Syra ng tatlong palakpak. Nakoy swing machine sa una, tapos napahin ako. Syra! Yun ni ma'am. Lahapit na siya. Dahil dyan, bigyan natin si Trixie ng tatlong palakpak. Trixie! Oh my gosh, init pa. Ronnie, no, like, oh my God, is this Tagalog? Is this Tagalog? Congrats, Julayka. Thank you. At dahil dyan, bigyan natin yan. Si Julayka ng tatlong palakpak. Julayka! Cheers! At dahil dyan, bigyan natin si Kers ng tatlong palakpak. Pila ka box? Ayun, nabi kayo ma-pressure ko. Pila siya ka box? Ano ang taas ni siya ng anak naman? Wala pa na-cut, Doc. Ay, sorry. Dahil dyan, bigyan natin si Iya ng tatlong palakpak. Basta init siya, te. Okay, dali ba? Init. Pray na kami para mas. Ako? Sa Turin. Wala ko ikatawa to eh. Wala ko ikatawa. Ah. Asa na tani ay dito. Hi guys. Time check. I believe na siya sa mga 4:45 a.m. and karon pa lang ko kauli because nagawa kami ng costume namin ba or susuotin namin for street dance, compe, and then
Kailangan siya ma-finish like within just one day para mag-focus na lang kami sa sasayawin namin. And yeah, that takes so much time kasi nag-canvas pa din kami ng hoodie. And that also takes a lot of time. Yeah, mano-mano kasi yung ginawa namin. Nagtahi kami, nag-pattern kami, nag-paint, fabric paint. Oh my god, guys. I can see the sunrise like legit as. Oh my god. I feel like my father is already awake. Though, wala man ko nagnilangas. Sadyang, we need to finish this in just one day. Just need to make some sacrifices. You hear that? The birds. Bro! Yawa ka! Sa compound, fresh. 3 days to go. Ay, kung ganti ka ba yun? Ayaw ko ba na ba yun? Nakulban ko. Doon, napasa natin mo dahil. Masapay sa isa lang kaysa mag-up na po. Go! Come on, oh, go! Yeah, amma ya. Oo nga. Lalo ko dito kayo kung kita makan. Minsan, oh! Buntagan na po, guys. Current time. I believe mga 12 na siya. Nagani wala. Nagbaha here pero drenched na kayo ko sa ulan. Ulan kayo dito sa among gipraktisan and then miski nagsilong ni ang salibo good. Kay makabasa dyan po siya and then wala jeep. And then ay niabot the jeep. And then nag-run me para makakay. Agad. Para makasakay me. Makauli me cause 11 naman. 11 ata to dito and then nami dito from 7 p.m. And then abot na mi Rojas. Nag-run na pud mi kusog kay ulan dito. Kusog kay ulan dito and then dagan na pud mi and then eventually basa na jud kay mi. First na basa is yung pants ko and then yung shoes ko and then lahat na. I hope my things in my bag is not that basa. Nabay speaker no. So guys, early May today nag-end. Exam namin tomorrow, finals. Time check is currently 6:35 or 46. Ganyan. But yeah, study pa me because majors face-to-face kasi medyo mahirap yung 103. So, I gotta lock in para dili ko mabagsak. But, yeah. I believe it's 12:40
something. Ako na lang gamit, babe. No study. No study. Examination. No study. Lord, ikaw na lang bahala sa among 103. Vlog na, guys. Oh. Hi, vlog. Finals season, finals week. Say hi. Guys, ang masasabi ko lang, super duper lisod kayo ang exam sa 103 people. Oh God. So, I'm kind of proud sa part na kanang gimano-mano guna ko siya solve. Kinakalimut ko sa ko ang dala sa ko ang calcu, and isa to siya sa mga factors nganong nadugay ko. Because gimano-mano na ko siya. And most of it is nagawa silang answer ba. I'm so proud kay ko sa myself. And I hope pasado lang man na score for the exam. What the heck is that? It's so fucking hard. So anyways, that's the update. And last time check ko is, I believe, mga 6:44 na ngayon. And on the way ko sa Mr. DIY kasi mag-buy ko og hair dye. Tara na, be! Read your Bible, don't forget, obey the word of God, keep God, honor God, praise your Creator, no? Time check, it's currently 7:04, guys. What the fuck? Nag-brush ko, wala. Tangina, wala. Balik. Bullshit.
I love your face expression. Ready it on 1, 2, 3. Boss! Ay! Oh my god. Yeah. Uy, work na niya ha. Ready it on. Wala na kami. Basa. Tapos na po kami. We're done. Time check, it's 3:03 and mananamig perform guys.
And natulog, ganyan, nag-do nothing. That's the update. Mana na jud. Like, it's a bittersweet. Eh. In radiology technology, I realized that the path is not always clear. Sometimes it feels heavy. Sometimes it's surgery. Pero sa bawat pagsisikap, may isa na rin kailangan nating huminto at maglinang. Then after that is many circumstances I have occurred along the way, and everything, officers and So guys, it's 10:29 and it's May 22, and I think I will officially end this vlog today because finally Artifest is done and we are champion for Film Fest, like woo! And for street dance we got second place. And I think this will be one of my memorable thing that happened in my freshman years, and I didn't regret anything at all joining 2 events for the fest. And I got it. College, yeah! Oh, it's raining. And wala ko nag-uban na sa akong mga friend mag-eat ng dinner kasi I was really tired, like legit was. Babawi na lang ako next time. Sorry guys. I hope you'll enjoy my vlog and kept you entertained. See you on the next. Like and subscribe. See you next.